Dito na lang ako. Sige, ready? Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. For today's video, I am going to show what's inside my refrigerator. Excited na ba kayong makita ang refrigerator ni Pinay Mom? Kunwari excited na lang kayo. So, let's start checking what's inside my ref. I'll show you kung ano yung nasa loob ng refrigerator ni Pinay Mom in South Korea. Ta-da! Okay. Why am I doing this video? What's inside my ref? Someone requested kung pwede kong ipakita yung laman ng ref namin. So, I'm doing it today. So, mag-start tayo sa pinto, sa door ng refrigerator. So, makikita nyo, may mga telephone numbers. Kasi, sometimes, nagpapadeliver na lang ako ng food namin. So, yun. What else? And, may calling card si Alex for emergency. Telephone number ng washing machine cleaning services. Ito, telephone number. What else? Car washing services. Ayan, may telephone number din. Sa kabilang door, syempre, may family picture ko. Sino yung may-ari ng ref? Nakalagay dapat yung pictures. Picture lang pala. Isa lang. Okay, anyway, ito mga magnet. And then may list ng books na babasahin ni Ina. So, she can always be reminded sa mga books na kailangan niyang basahin. Okay, so I'll show you yung loob ng ref na ngayon. Ano ba? Excited kayo? The refrigerator or yung food showcase has 2 doors. So, mag-start muna ako sa unang pinto. Ta-ding! Alright, so, ano ba nakalagay? Metal cooling daw. Okay, so here, I have the cheese case. From the name itself, cheese case, so cheese. They love to eat sandwich with cheese. So, lagi akong may stock ng cheese for my kids. And then butter, kasi I use this for cooking. Kala mo naman, lagi akong nagluluto. Anyway, pag nagluluto ako, I use butter. Sauce case. In every house in Korea, hindi mawawala ang gochujang or yung chili paste. Kasi, parang ito yung pinaka-main na dip or sausawan dito sa Korea. Of course, my Korean sausawan, meron ding Pinoy sausawan. Meron akong boneless, bagoong. Galing pa tong Pinas. Mustard sauce. I use this whenever we eat meat. Mayonnaise. Kasi nga, I make sandwiches for Ina and Ijun. And then, pancake syrup. Favorite ng mga kids kong breakfast, yung nag-a-alarm na yung ref namin kasi matagal nang nakabukas. And then, meron din akong sweet chili sauce for chicken. Etong mga to, tara, lapit kayo. Lapit kayo. Lapit kayo. Etong mga to, whenever you buy meat in a meat shop, they give you free sauce. I have my cider. Lagi akong meron ganito kasi ang lakas makapangdighay nito when you drink as in. Isang inom, ganito yung magiging, ganito yung magiging reaction nyo kapag uminom kayo ng cider. Pakita ko sa inyo. Hindi ko pa ginagawa, natatawa na ako. Okay, this time. Okay. Kulang na reaction. Ulit. Rewind. Rewind. Bruh. Ganun yung
reaction kapag iinom ka ng cider kasi gumuguhit talaga sa lalamunan. Oh, after uminom, madidighay ka talaga. Bababa talaga yung kinain mo. So, hindi ito nawawala sa bahay namin. Orange juice for Alex. And then another drink, grape juice for the kids. Since my kids like pancakes, hindi kami nawawala ng milk sa bahay. Ano to? Fresh milk. Next, sabi ko nga, my kids or Asian likes cheese. So, meron siyang finger string cheese. Ayan. Favorite snack niya to. And then, sausages, cheese flavor din. Mini cheese cubes naman. Puro cheese no? Okay. And then, some chocolates from Pam. Nahulog yung isa. Ayan. These are from Pam. Okay, next. Kids case. Actually, hindi naman kids case. For Alex to. Merong yang patsup or red onion juice. Ang mga Koreans, mahilig sa mga healthy drinks. So, ito, organic to. This juice is made from red onion. These came from my parents-in-law. And then another is betsup or pear juice. Lahat to organic. Yeonyu or condensed milk. Bakit madami akong ganito? Kasi mahilig akong gumawa ng desserts. Like, kung mapapanood nyo yung mga, yung ibang videos ko, I made fruit salad, buko pandan, ganyan. So, lagi akong may stock ng condensed milk. I'm not into cooking, but I'm into making desserts. Feeling ko, masarap yung mga desserts ko. Ayun. Okay. And I have also all-purpose cream. Nag-iisa na lang. Gagawa ako ng buko pandan kasi I want to make for my parents-in-law. Gusto kong matry nila yung buko pandan ko. Di pa kasi nila natitikman. Let's check ulit yung nasa loob na. Alright. What I love the most about this refrigerator is ang dami niyang cases. So, ang daming pwedeng ilagay. Ayun. Anyway, okay. Continue ko na ulit. So, meron akong eggs. Kailangan ko to for making pancakes. So, lagi akong may eggs. This container contains medicines. Ina drinks or takes cherry fur. Kasi mapapansin nyo, very short si Ina. Okay, and then extra vitamins. Ayan, so may mga vitamins akong tinitake. Vitamins for my kids. Ito. Okay. Multivitamins for me and Alex. Meron ding ibuprofen. Ibuprofen. Ayun. Bayan, bulol. For my kids. My drinks for my kids. May natirang tinapay. Naka-ref na din. Tips ko sa mga, girls dyan na mahilig facial mask. Ayan. Ilagay nyo sa ref yung facial mask nyo para kapag nilagay nyo sa mukha nyo, malamig. Mas nakaka-relax. Cool yung feeling. Ayun. So, yung mga face mask ko nasa ref. Someone gave this to me. Expired na, sayang. Ngayon ko lang na-check. Face mask exfoliator. Sayang. Expired na. Tapong ko na nga. Sayang naman. Okay. So, dito. So, sa upper part, more of drinks. Okay, I'll just share this one. Okay. Since my father-in-law has an apple farm, meron din silang apple juice. So, yan. This one is pure organic. Sa mga
magbe-visit sa Korea and magbe-visit sa farm, bibigyan ko kayo ng box ng apple juice. For free. Punta kayo ng Korea ha. Meet nyo ako. Tapos punta tayo sa farm. Hey! Next layer contains side dishes. So I have here different side dishes. All my side dishes came from my mom-in-law. She always prepares side dishes for us. So how many side dishes do I have? Pakita ko sa inyo. This one is pickled chili pepper. Okay. And then of course, tadang! Kimchi. Dito sa Korea, laging may kimchi. And then, black beans. Hindi ko alam ngayon. What else? I have, this one is oi kimchi or cucumber kimchi. I also have stir-fried anchovies. Ayan. Okay. And then, I have walnuts. Walnut is good for the brain. Another, dip or sausawan dito sa Korea is yung Annyeong samjang. Hindi rin to nawawala sa ref ng mga Koreans. Baba naman tayo sa lower part. So, may bacon, chicken, kasi magluluto ako ng adobo. Abangan nyo. Ito yung mga pinapilip ko sa E-Mart. Hindi pa nakakain. So, hot dog for Ina. Peanut butter squid. Para kanino to? Para sa aming mag-asawa. Kapag sa late night bonding namin, nagme-mekju kami. Ito yung pulutan namin mag-asawa. Meron akong pomegranate honey. Homemade chili paste. This also came from my mother-in-law. Lemon tea. Dapat meat yung mga nilalagay or mga siguro wine or beer. Pero grade ko ay mga gulay. So I have my carrots, ginger, garlic pang adobo ko, lemons, onions, paprika, tomato. Mapapansin nyo, wala akong masyadong stock ng mga vegetables kasi hindi naman talaga ako nagluluto. Sa lower part, fruits naman. Apples. Of course, apples came from my parents-in-law. Peaches and dragon fruit. Share ko lang sa inyo. Pam is into cooking and her husband is a chef. So, I am so lucky and blessed kasi meron akong neighbors na kagaya nila Pam. So, they always give me food. So, today, binigyan na naman ako ni Pam ng pagkain. Alam niyo, masarap magluto yung husband ni Pam. Ang laki kaya ng natitipid ko kasi halos everyday may supply ako ng food from Pam. Ang swerte ko, no? Okay, pakita ko lang sa inyo to. Sabi ko nga, Pam is into baking lately. So, meron siyang pa-free taste sa akin. Hey! So, kanina niya to binigay sa akin. Try ko lang. Hey! Sabi ni Pam, magbigay ako ng honest review. Pam! Yung cookies mo, kailangan mo pang i-improve. Not bad for your first time to make cookies. Gumawa din ng brownies si Pam. Try ko lang. Ito Sabi ni Pam, magbigay ako ulit ng honest review. Pam! Hey! Ang sarap ng brownies mo. Hindi mo na ito kailangan i-improve. Masarap na. Kainin ni ate mamaya. After dinner, dessert. Thank you, Pam! So, ito yung laman ng loob. Okay, so let's open naman yung opposite door. Okay, here. So, I have chicken nuggets.
For Ina and Ijun, shrimp fried rice. This one is Ina's favorite. Okay, ice maker, sesame seeds, green peas, powdered cheese. Ano ba to? Croutons? Croutons ba tawag dito? For mushroom soup. Kasi gusto din ni Ina yun. So this one is sagogup or beef broth or soup. Cut seaweed, sinigang mix, baking powder, bay leaves. So ito yun. Ito na yun lahat. Okay, tara naman dito sa loob ng freezer. Let's check more what's inside the freezer. Okay. I have frozen bananas. I use this when I make banana shake or fruit shake. Kinahalo ko. I also have chopped green onion leeks. Ayan. So, yan. Nasa freezer para ma-preserve and hindi mapulok. I have different containers. These are mung beans or munggo. So I have almonds. And mani or peanuts. I also have rice cake or tok. So ginagamit ko to kapag magluluto ako ng tteokguk. Next level. Galing to sa biyanan ko, hiningi ko kasi gusto ko sanang mag-try magluto ng igado. So, ano bang magandang luto sa atay ng baboy aside from igado? Natatawa ako, magluluto ako ng igado, yung adobo nga hindi ko pa perfect. Okay, try ko lang sana. So, I have blackberries, frozen. So, I have blackberries. Blackberries are good for hair and good source of potassium and anti-inflammatory daw. So, merong blackberry trees sa farm. So, meron ako nito. Cheesecake. This one is Ijun's favorite. Mahilig talaga yun sa cheese. And then, Baskin-Robbins ice cream. Meron din. Okay, sa lower part naman. So, I have my frozen mango, frozen tropical fruits. So in this case, I have glutinous rice flour and then glutinous rice. These came from my parents-in-law. Sa case na to, I have my flour, curry powder, pancake mix, mushroom cream soup powder, macaroni elbow, and pasta. So, nasa freezer. So, yun yung laman ng refrigerator ni Pinay Mom in South Korea. So, mapapansin nyo, very neat and organized kasi that's my personality. Everything is organized. Mapapansin nyo sa bahay din namin, kahit may mga kids ako, everything is neat and well organized. Paulit-ulit ako, no? Ewan ko, nasanay ako. Personality ko na yun. Gusto ko maayos, maaliwalas. Kung ano lang yung kailangan namin, yun lang talaga yung binibili ko at nilalagay ko sa bahay namin. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Nag-effort talaga ako. So, baka gusto nyong i-share kung ano yung laman ng ref nyo, i-comment nyo lang. And once again, I wanna say thank you sa lahat ng nag-subscribe, sa lahat ng nagko-comments, at sa patuloy na sumusuporta sa akin. Grabe talaga. As in, punong-puno ng punong-puno talaga ng appreciation yung puso ko. Salamat sa inyo. Hindi ko man ma-mention lahat, pero know that I love you all. Feeling celebrity. Anyway, basta masaya ako kasi nandyan kayong lahat na sumusuporta sa akin, na nanunood sa akin, and sa family ko. So yun, sana na-enjoy nyo ang panunood and na-enjoy nyo ang laman ng ref ni Pinay Mom in South Korea. Magluluto na ako kasi gutom na yung mga kids ko. That's it. That's my what's in my ref video. If you are new to my channel,
and you find this video interesting, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Annyeong!